Karibu mtazamaji, tundamane hadi tamati. Mimi ni Mary Wekesa. Mawakili wa Naibu Rais Rigathi Gachagua wanaitaka Mahakama kusimamisha kusikizwa kwa hoja ya kumtimua Gachagua, wakisema kuwa Katiba imekiukwa. Wakiongozwa na wakili Mutite, mawakili hao wanasema kuwa shughuli ya kusikizwa kwa maoni ya wananchi kuhusu suala hilo ilipuuzwa na hivyo kuhujumu katiba. Mutite anasema kuwa wananchi walisisitiza Gachagua aondolewe pamoja na bosi wake, ila bunge la kitaifa na seneti hazikuzingatia maoni hayo. Wakili wa bunge la kitaifa Nyamodi kwa upande wake ametetea utekelezaji wa mchakato mzima wa kumwondoa Naibu Rais mamlakani, akisema kuwa ulifanywa kulingana na katiba. Turnout of voters. You are elected in constituency X where there are 20,000 registered voters. Only 2,000 came out and voted in the election in which you were returned. That is the way the constitution works. There is no compulsion that everybody takes place. There is no threshold set out in the constitution for a return on public participation. Again, my lord, the reference to an opinion poll and to pollsters is again irrelevant in assessing the adequacy or the efficacy of public participation. I submit, my lord, that in promulgating the constitution in 2010, the people of Kenya were very deliberate as to the structures and institutions they set up. There are thresholds contained in Article 145, and those thresholds refer to numbers of members of parliament, both of the National Assembly and of the Senate. And my substantive submission is as follows. There is reference to a petition in Kerugoya where Mr. Justice Mongo gave certain parameters in which public participation must take place. I believe it is petition number 14. It's in his supplementary affidavit. It is in the supplementary affidavit filed as annexure RG 19. My lord, my submission is that this cannot then be the forum in which that order is enforced. There is a direction that a bench is to be established. I am not sure whether Her Ladyship, the Chief Justice, has established a bench. Haya yakijiri, mbunge wa benchi ya kati Moses Kirima ameelezea wasiwasi wake kuhusu kile anachotaja kama njama ya kumweka kando waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki katika kinyang'anyiro cha kuwania nafasi ya naibu rais iwapo Rigathi Gachagua ataondolewa afisini. Kirima alifichua kwa wabunge kadhaa akiwemo yeye waliunga mkono hoja ya kuondolewa mamlakani kwa naibu rais Rigathi Gachagua kulingana na hakikisho kwamba Profesa Kithure Kindiki atamrithi. Hata hivyo, anadai ushawishi mkubwa umeanza ndani ya bunge, huku makundi mbalimbali sasa yakishinikiza wagombea wao kuchukua nafasi ya naibu rais. We believed as Meru MPs that number 2 is supposed to take that place of number 1. So we signed on strength that Kindiki is going to be appointed as an DP. But from the time we passed that impeachment, things are not as they were. There is a lot of lobbying from various sectors of societies. A number of tribes, communities are lobbying to have their own, to be number 2. I'm concerned because you see now, we are hearing of somebody like Irongo Kangata. They're even calling us, they're robbing us to support them. There is also a majority leader, Kimani Ichung'wah. There is Anne Waiguru, the women caucus of governors. They are up in arms, saying that according to the speech of William Ruto, president, and he promised them that the next deputy president will be the woman, will be a woman. They are also mentioning Grandes Wanga, and also sometimes they even bring the name of Raila Odinga in the scene. So when they bring all those things in Kimeru, is what we say, Mambura ya kugea nyenje. Mambura ya kugea nyenje is not straightforward as it was. So I'm so much concerned
that there are those other players who have come in the scene. See? So it shouldn't be as that rumors and as it was at that time, because he was number 2. Let's number 2 take from number 1. Siku ya Alhamisi wiki hii, Naibu Rais anatarajiwa kufika kwenye bunge la Seneti kujitetea pamoja na kuwasilisha ushahidi wake dhidi ya mashtaka yaliyosababisha kubanduliwa kwake. Baada ya uwasilishaji wake, maseneta watapata nafasi ya kuhoji na kutafuta ufafanuzi kutoka kwa Naibu Rais kabla ya kuikaribisha timu yake kutoa mawasilisho yao ya mwisho kwa saa moja. Mtazamaji, hiyo ndiyo tahariri ya runinga ya Tandao. Tukiachana na hayo mtazamaji, shinikizo zinazidi kutolewa kwa Rais William Ruto na naibu wake kung'atuka wote uongozini kwa madai ya kuwafeli wa Kenya. Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kitui Charity Ngilu amemtetea naibu rais Rigathi Gachagua anayekabiliwa na tishio la kuondolewa mamlakani. Ameitaka serikali ya Kenya Kwanza kuwafanyia Wakenya kazi badala ya kuendelea na siasa, ikiwemo kampeni ya mapema ya mwaka 2027. Mwanahabari wetu Felix Wanjala na mengi zaidi. Hoja ya kumtimua naibu wa rais Rigathi Gachagua uongozini inazidi kuvutia hisia miongoni mwa viongozi pamoja na wananchi kutoka maeneo mbalimbali ya taifa. Baadhi wameonekana kuilaumu serikali ya Kenya Kwanza kwa madai ya kushindwa kuwahudumia wananchi ipasavyo. Kama shule haifanyi vizuri, you blame who? Si blame my teacher. You can't start saying my deputy ameleta shida, kwa hiyo wacha tutoe deputy into tubakisha teacher. That's why you are head of an institution. So from where I start, I'm saying this country is facing challenges which cannot only be associated with the deputy president. These challenges must be put where they belong, and they belong to the head of the state. That is the president. Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kitui Charity Ngilu ameonekana kumtetea naibu wa rais Rigathi Gachagua ambaye kwa sasa anakabiliwa na tishio la kuondolewa ofisini. Ngilu alikuwa akihutubu katika hafla ya chama cha walimu wa shule za msingi NAT. Leadership must listen to the needs and aspirations of the people. Yeah. And for sure, if you don't listen, you will go home. And this is what we are witnessing here. Yes. Watu walioana wawili tukiwaona. Na hata ndoa haijaendelea miaka miwili. Mmoja analala kitanda upande huu, mwingine upande huu. Na hii tulikuwa tunasema hii ni ndoa ya uongo hii. Kadhalika viongozi hao wameitaka serikali kukomesha siasa za kila siku na badala yake kuwahudumia wananchi jinsi walivyoahidi wakati wa kampeni ya kusaka kura ya mwaka 2022. Nafikiri wa Kenya ni lazima sasa tuanze kuangalia na tuanguke na hii kitu hii. We shall not watch our country go to the dogs. And if we don't stop it, it will happen. Awali kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka alidai kwamba hoja ya kumtimua Gachagua uongozini ilikuwa ni njia mojawapo ya serikali kuwapumbaza Wakenya ili kuendelea na mikakati ya utiaji saini ya mamilioni ya pesa na kampuni ya Adani inayotoka India iliyotwikwa jukumu la kukarabati uwanja wa ndege wa kimataifa wa JKIA kwa kipindi cha miaka 30. The issue here is not Gachagua. The issue is what you have just been talking about. Some of us hold the view that this parliament was impeached by Kenyans on the 25th of June. So they lack the moral authority to adjudicate on such heavy matters of national importance. Nikiripotia mtazamo wa Dira ya Runinga ya Tandao, jina langu ni Felix Wanjala.